Nina behlangu simaqapha sinamanxeba sagudla ivuna libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba ngande ngomlomo njengesiqabetho angihlali kuzona ithondo. To our detractors who think that the ANC is not going to perform well, who actually wish we should go below 50%, and I want to say that those wishes are not going to be fulfilled. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi bayaphupha laba abacabanga ukuthi leli qembu lizothola amavoti angaphansi kwamaphesenti angama-50 okhethweni lwangonyaka ozayo. Baninzi kakhulu abantu ababanjwe bephansi kwempembelelo zotyalo ngapha kweshumi labantu abathe babanjwa. Uninzi lwabo lubanjwa kule operation njengoko ngabantu abasixhenxe abathe babanjwa bavalelwe. Wenyukile umthamo weyimoto emgwaqeni emkhulu njengoba abantu abaningi bebhekise amabombo eindaweni lapho bezochitha khona amaholide okuphela konyaka. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi bonke laba banomcabango ukuthi inhlangano ebusayo izozuza amavoti angaphansi kwamaphesenti angama-50 okhethweni lwangonyaka ozayo badlala nje ifiso engeke ifezeke. Ubekhuluma ekuruleni emini namhlanje njengoba i-ANC ibiphothula uhlelo lwayo lokubukeza usomqulu wezethembiso zokhetho ezenziwa ngonyaka u-2019. I-ANC igcizelela ngelokuthi nakuba zikhona inselelo ezibhekene nohulumeni kodwa lokho ngeke kukhwinyabeze inhlangano ebusayo ngokuthi igcine seyithola isilinganiso samavoti angaphansi kuka-50% okhethweni ngonyaka ozayo. To our detractors who think that the ANC is not going to perform well, who actually wish we should go below 50%, and I want to say that those wishes are not going to be fulfilled. So, of course, stating these successes is not a denial of the fact that there have not been setbacks and challenges. Those who do not have setbacks and challenges are those who sit on the sidelines and criticize. Armchair critics are those who have never gotten into the arena where they have to do things for our people. They sit there, criticize the ANC, but when it comes to doing, we are the ones who are doing things. uRamaphosa uthe bonke labo abanyundela iqembu elibusayo bazama ukwedukisa abantu mabethiwa ungcono uhulumeni wobandlululo kunohulumeni we-ANC owathatha intambo ngo-1994. They have resorted to distortions of facts and lies, the biggest being that nothing has happened since 1994 and that apartheid was even better than what we are going through now. And we all know that that's a blatant lie. I-ANC izoqala unyaka ozayo ngombuthano wayo omkhulu waminyaka yonke i-January 8 statement ezokuba ibanjelwe esifundazweni iMpumalanga. Kubamezelekile ukuqala kwengqungquthela yokuqoka ubuholi ku-NFP njengoba bekulindeleke ukuthi iqale namhlanje lengqungquthela. Iqembu likhala ngenkampani ebiqashiwe ukwenza umsebenzi wokubhalisa amalungu nethi ayizange wenze kahle umsebenzi wayo. Unobhala jikelele weqembu uKenan Mdletshe uthi uyena uyihlalele ekhaya akayona ingxenye yale ngqungquthela njengoba isigungu esiphezulu seqembu singazange sihlele le ngqungquthela. Igcine iqalile ingqungquthela ye-NFP yokukhetha ubuholi beqembu emva kokubambezeleka ngenxa yokubhaliswa kwamalungu. Some of our delegates, they thought they came as delegates only to find out on the voters' roll they are not delegates. So they are querying those things. There's a lot of objections going on. So those are the minor delays. From what I'm seeing as a delegate is that the company that was employed or hired to come do a job is really doing us disservice as National Freedom Party. It's shady work, very poor work. Unobhala jikelele we-NFP uKenan Mdletshe uthi akayona ingxenye yengqungquthela njengoba ethi le ngqungquthela ayizange ihlelwe isigungu esiphezulu seqembu. Uthi akazi ukuthi le ngqungquthela ihlelwe ubani. Simply because this conference or the so-called conference that is taking place today was not organized by the National Executive Committee of the NFP. We were not sure. We don't know who organized this conference. That's why we're not even there, because we're not going to be part of something that we are not, we have not organized or arranged as the NEC of the NFP.
Njengoba kunoqhekeko ngaphakathi eqenjini, kungabe leli qembu lizokwazi ukungenela ukhetho ngonyaka ozayo? I can assure the listeners and the viewers of SABC right now, Sisbongo, that the NFP is going to contest next year's election. Okay. That assurance is, yes, I'm sucking this, but I'm giving you this assurance simply because we are doing everything within our power behind the scenes to make sure that we deal with issues that the IC has addressed. Leli qembu kulibhekene noqhekeko lwangaphakathi sekuyiminyaka nekwaholela ekutheni i-IEC inike leli qembu isikhathi kuze kube uNdasa wangonyaka ozayo ukuze lizihlele kabusha. Ikomiti elibhekele indlela amalungu ePhalamende asebenzisa ngayo amandla kanye namalungelo anawo ePhalamende linqume ukwahoqisa wonke amacala abebekwe ilungu le-EFF ePhalamende uVeronica Mente. Kodwa ke abanyoza kwabo kuNazi Paulsen kanye noKhanya Ceza bona bazobhekana nomphumela wezenzo zabo zangoNcwaba wanyakenye khona ePhalamende. Lamalunga amathathu ePhalamende athweswe amacala okudelela iPhalamende kanye nokungayiphathi kahle emhlazi ngama-30 kuNcwaba nonyaka laba babe sebesolwa ngokuphazamisa iPhalamende ngalo lolu suku. They certainly took part in the disturbance and the disorder. From what we heard in Mr. Kaso's evidence, it delayed the proceedings for almost an hour. Where are those remarks? Because you cannot fabricate evidence yourself. Where are the remarks that I said? Ikomiti lavuma lawahoqisa wonke amacala abebhekene noMente amanye amalungu e-EFF abe esejeziswa ngokuthi kufanele ayixolisele mathupha kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa nakusomlomo wePhalamende uNosiviwe Mabhisa Nqakula aphinda axolisa nakubantu bakuleli. Lokhu kufanele bakwenze ngaphambi kokuthi kuphele uNhlolanja kanti futhi ngeke behole ngoNdasa njengoba bengeke beyisebenze nje leyo nyanga ngonyaka ozayo. Amaqembu aphawulile athi kufanele kulandelwe imithetho yePhalamende. As leaders and members of Parliament, we are expected to uphold the dignity and the decorum of the House. The Speaker, in terms of the Powers and Privileges Act, in terms of the parliamentary rules, has the authority to issue an instruction. EFF ibe nombono wehlukile kulolu daba. There is a targeting of the EFF and all of us are going to regret it. Lokhu kuxolisa kufanele kwenziwe ngaphambi kokuthi kuphele uNhlolanja ngonyaka ozayo. Umi ikomiti seliqedile ngombiko walo lizohambisa esishaya umthetho sikazwelonke. Wenyukile umthamo weimoto emgwaqeni njengoba amakhulu evakashela bangise indaweni ezehlukene ngalesikhathi samaholide asehlobo esifundazweni Eastern Cape khona balishumi abatholwe beshayela bedle amanzi amponjwana ngesikhathi kuqhubeka umkhankaso ohlelwe umnyango wezokuthutha esifundazweni. Kulezi zinsuku ezimbili ezedlule unyukile umthamo wezimoto ezingena eEastern Cape kanti iziphathimandla zezokuthutha zithi zilindele umthamo omkhulu wezimoto ngalempela sonto. Kujutshwe ababhekele ukugcinwa komthetho emgwaqeni ezindaweni ezivame ukuba nezinkinga kulesifundazwe. Okuphazamisayo kukuba abaninzi kakhulu abantu ababanjwe bephansi kwempembelelo sotyala ngapha kweshumi labantu abathe babanjwa. Uninzi lwabo lubanjwa kule operation njengoko ngabantu abasixhenxe abathe babanjwa bavalelwa. Kodwa ke siyafuna ukubothulela unqwazi abasebenzi bendlela ngokukodwa abaqhubi baliqela kakhulu abamisiweyo apha bafunyaniswa bangabantu bakwicala lililo lomthetho bakhululwa. Labo abathobela umthetho azange bahlangabezane nezinkinga. Sisuke kahle eHarmanasi siphume pha ngo10 sahamba saze sazofika apha khange sidibane nanto imbi siyabulela and kuyabonakala ba apho siyakhona sizawufika si safe. Police visibility senza sibe safe endleleni nglo December izakwahlisa nezinga lengozi sendlela. Kusenjalo ukungena kwezimoto kuhamba kahle emngceleni ilibombo ohlanganisa elakulele neMozambique nakuba kunemigqa emide yamaloli athwala impahla. Abanye bethu bafika itolo early ekseni solo sidlela nasidinze ukuthi sicross asikho safe. Yabo njengoba sipake sonyalo zama ukuthi siphushe space. Ebusuku kuyatshintsha. Babuya labafana basibambe inkunzi. Ayeta lama taxi patrol. Ayafika asponjisela amavili siyashaywa nokushaywa lana malungelo ethu thina akekho akasebenzi.
Ababhekele umgwaqo we-N3 bathi lo mgwaqo phakathi kweGauteng neKwaZulu Natal kubonakala umthamo omkhulu wezimoto kusukela namhlanje ekseni. Kubikwa ukuthi ngehora lesihlanu ekseni bezilinganiselwa 1,400 ngehora izimoto ezidlula kulo mgwaqo, kwathi-ke ngehora lesikhombisa zafinyelela 1,980 ngehora. Sisathi qhu eyitolo kanti uma besibuya mbukelo sizokuphathela udaba oluthe. The judgment was really based, was more targeting, focused on the president. Obukeka usuphinde waqala phansi umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu ngenxa yesinqumo esikhishwe inkantolo ephakeme ehlele ePitoli kuleli sonto. Bekhuluma njengamanje umntwana uAfrika Zulu omngono omnyama. Siyabuya mbukelo. Asikubona sikwamukela uma basanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi bayaphupha laba abacabanga ukuthi leli qembu lizothola amavoti angaphansi kwamaphesenti angama-50 okhethweni lwangonyaka ozayo. Bukela sikukhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzona uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Obukeka usuphinde waqala phansi umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu ngenxa yesinqumo senkantolo ephakeme ePitoli. Lokhu kuzemva kokuthi inkantolo inquma ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa akazange alandele imigudu efanele ngesikhathi ehlonza isilo uMisuzulu kaZulu ithini njengengonyama yesizwe samaZulu. Umntwana wasosuthu uThokozani uthi lesinqumo senkantolo sikhomba ukuthi ngonyama uMisuzulu ayisekho esihlalweni. Ngakolunye uhlangothi umntwana wasonkweni uAfrika ophinda akhulumele uhlanga lomhlabathi uyakuchitha lokho ngelithi isilo uMisuzulu sinqobile kaZwelithini siseyiyo ingonyama yamaZulu. His Majesty the King Simakade kaZwelithini's reaction to the judgment firstly is that plainly Prince Misuzulu's recognition has been set aside. His Majesty King Misuzulu is the Zulu king. He was not put on the throne by the certificate of the president. Umntwana uThokozani uthi isinqumo senkantolo sithi likhona ithuba lokuthi iqokwe omunye njengengonyama yesizwe samaZulu. Judge Davis stated that in the event of new evidence being furnished, adduced before the committee, it's likely that the committee may arrive at a decision that is different. Kepha-ke okhulumela nomthebe wesizwe sikaPhunga noMageba umntwana waAfrika uthi ke lesinqumo siqondene nomengameli uCyril Ramaphosa. The judgment was really based, was more targeting, focused on the president. Ukhulumela ke isilo umntwana uAfrika uthi ngeke basiphosele inselele isinqumo ngoba siqondene nomengameli. Kanti umntwana uThokozani uthi umntwana uSimakade amesekayo ubize umhlangano wasendlunkulu kaZulu ngesonto ukuzobhunga ngalesinqumo. Lichithiwe icala lokuqala ngqa eleyamene nensolo zokugwamandwa kwamandla ombuso. Lokhu kuzemva kokuthi iNPA yehluleke yancama ukuhlinzeka inkantolo ngobufakazi bokuthi umnyango wezolimo esifundazweni iFree State wakhokhela inkampani iNewland Investment isizumbulu esiyizigidi ezu-24.9 zamarandi ngaphandle kokulandela imigudu efanele. Abasolwa abanindeka kuleli cala badedelwe ngenxa yokungabibikho kobufakazi obanele bokuthi ngempela umnyango wezolimo eFree State wakhokhela inkampani iNewland Investment isamba semali eyizigidi ezingu-24.9 wamarandi yabakhokhintela. Abasolwa abahlanu kwabayisishiyagalombili bafake izicelo zokuthi badedelwe, kwathi-ke udokotela uDemakatso Morosi wakhetha ukungasifaki. It deems to be noted already at this stage of the judgment that Mr. Cezula is on this score a single witness. His evidence, therefore,
as both a single and an accomplice witness, stands to be treated with caution. Umbuso kudingeke ukuthi uxhumanise ukungena kwemali phakathi kwezinkampani zakwaGupta kanye noLane Investment nebhanki laseBaroda. There is not a tittle of evidence linking the company Islandside and Veronica Rogovan to any such dealings between those parties. Yize kunjalo umbuso usakholwa ukuthi unecala elibambekayo naphezulu kokuthi ke behlinzeke ubufakazi obungamakhopi esikhundleni sobufakazi bangempela. The court has to look at the evidence that we presented before you, and the question is, have we presented the prima facie case before this honorable court, upon which a conviction may result? And our respectful submission, my lady, is we have. We have succeeded in doing that to a point that we feel so confident that even a conviction at the end of the trial will ensue. Inkantolo yokwedluliswa kwamacala izolalela isicelo sombuso sokugunyaza ukudluliswa kwesicelo sokuphikisana ngomlomo. Sekubikwe ukwanda kwegameko sokudlongulwa nokubanjwa kwenkunzi eTzanini esifundazweni Limpopo. Iningi labantu abakhele eduzane nomgwaqo R71 onqamula kule ndawo bazithola sebeyizisulu zobugebengu ngenxa yokuthi sebema ixongololo belinde imoto ezidlula kulomgwaqo bacele ukugibela ngenxa yokuthi abanayo imali enele yokugibela amatekisi. Yize ukubanjwa kwenkunzi nobunye ubugebengu sebenyukile kule ndawo, abagibeli lapha bathi abanayo enye indlela ngenxa yokuthi imali yokukhokhela amatekisi abanayo. Hiking is not safe, but we have to risk it because the price of the taxi is so high. So we have to risk it there. Abenhlangano yamatekisi ahambela kule ndawo bathi abanayo inkinga yokubonelela labo abasuke benemali yokukhokha engaphelele ngoba ababhekile nje kuphela inzuzo kodwa nokuphepha kwabagibeli babo bakubeka phambili. Lapha uthi iningi labantu aliqonda ukuthi siyakwazi ukubasiza uma benemali eshodayo. Bona kunalokho basichapha ngenhlamba bancamela ucela izimotweni ezedlulayo ngomgwaqo. Iningi labo ligcina libanjwa inkunzi kuzona lezi imoto abacela ukugibela kuzo. See the details of the car they got into. Amaphoyisa aseLimpopo asekhiphe isexwayiso kubagibeli ngokuthi bagweme ukulinda imoto ezindaweni ezinobugebengu kunalokho mabasebenze izimoto ezithutha umphakathi. Like to caution our communities against hitchhiking. We know hitchhikings, people like to engage themselves in such, and these practices are actually endangering their lives because in the process people get mugged, people get raped, people get robbed of their belongings. Nakuba izakhamuzi seyikhuzwe kaningana ngokuthi zingami lapha ngenxa yobugebengu, abagibeli abaningi bayaqhubeka nokuyisebenzisa ukucela usizo lokugibela ezimotweni ezedlulayo. Imeya yomkhandlu weTheku uMxolisi Khawundi usememezele ukuthi wonke amabhisha angama-23 kuleli dolobha asevuliwe. Abantu sebengaya kubhukuda. Imiphumela yokuhlola kwamanzi ikhombisa ukuthi aseyahambisana nezinga elivumelekile. Lokhu kuzemva kokukhishwa kwemiphumela yamanzi ekuqaleni kwaleli sonto ekhombisa ukuthi esontweni ledlule amanzi anezinga eliphezulu le-E. coli. Ukhawundi uthi-ke umasipala uyaqhubeka nokuqapha izinga emabhishi. Uthi uma kukhona iy'nguquko ngezinga lamanzi idolobha lizovala lawo mabhishi okungaphephile okubhukuda kuwona. Uthe basaphothula ukulungisa iy'ndawo zokubhukuda iy'ngane e-beachfront nanokuthi zonke iy'ndawo zokubhukuda izovulwa ngokugcwele ngesonto elizayo.
Mbukeliso yaguqa lapho ebese kuphathele zona. Siyacela ukuthi njengoba isikhathi samaholiday asehlobo uma ngabe uzizwa ukuthi usukhathele ukushayela emgwaqeni uphume umele ngaphandle uphumile ungashayeli udle amanzi amponjwana ngoba lokho angeke kuze kube ingozi kuwe kuphela kodwa kuzoba ingozi nakwabanye abashayeli kuze kube ngokuzayo.